Subscribe to MPUNGWE-PUNGWE Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. Vudo ndi iwo ausi kuti ali mu tereni amadero pa chisungu kapena ali mu space imene sautora pangechani ndefo ndi sautora pangechani akungolongololapo unonkhulapo zizonse zimene zabwera pakamwa pawo kena kumene mapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza. Ino ndi nthawi ya kampeni, makandidates au president alipo 17 amalawi akuyembekeza kuti candidate aliyense apereke fundo zake zimene wapasa Malawi zifukwa zimene iye akhoza zimenewo akhoza umusankhira kuti akhale president, akhale MP, ngakhale so akhale kansala. Zioneka kuti amayi kousi abalalika, zioneka kuti mwina anali ndi mahope ake onena kuti achakwera awasankha kukhala running mate. Nde pachizungu amati he put all his eggs in one basket. He believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza wasankha kukhala running mate. Zitachitika kuti iwo sanasankhidwe ndipo achakwera anasankha avindo mbiko mumba kuna amene akhala running mate wawo kangati kuti zinasokoneza zinabalalitsa. Ndiye kampeniyo sanayipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa president angokwera nawo ya president kupakapa zimene president ayika manifesto ya MCP. Analibe plani ya kampeni, analibe ndi fundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu. Mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti there is a thing to say kuti mwina anthu achukepo tizikamba za iwo nkunena kuti ine nali mboma 5 years ndipo mboma menemu muli kalangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani. Now amalawi sifobusa nalinanso zimene timakamba nkhani ya Michael Span. Amalawi sifatobusa kuti wina ngangonera zinthu ndefe kulawa sinzolo mombera banja timafusa kuti tsono iniyo mbonuli kuti pachatu dziko lino kuli ACB kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omona unakeso awupanga ziphuphu awupanga katangale atenge umboni akapereka ku ACB amene ofusa ngati zimenezo iniyo banja usapita kumeneko. Number 2, you are not even giving details. You are not naming and shaming amatero pachizungu. Simukutchula kuti ndani amene mmamona uchita katangale mboma. In the end tinoona wawa aswazokamba alibe nkhani. Now mwina ACB pozindikira kuti iwo mandate yawo ndi yawo imene yonena kuti yomenya nikatanga yothana nikatanga dziko muno ni mandate ya ACB. Alachabwino wauza kubwera inu mungolankhula bwerani kuno mzati pa somboni ife tigirepo ntchito fochita tu ndimene iwo momoti asangalale kuti because I remember he said amene afuna nzamuuze azabwere kunyumba kwanga sananacho momoti asangalale ICB chesopano yanipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti ICB director ndibwere kumeneko apita kukhoti munthu amene mumbono kana apita kukhoti kana ati mumalesa ICB asanitane muliteteze nsabite. Of course the courts munthu karandaula ali nufulo kupita court and makoti amakuthandiza munthu karandaula samukuthandiza. If I go to court now kuti auniphinja aunusokoneza mpeka sambo akandipasa relief nasi ndinasisi akandipasa relief. So simufuna kupita ku ACB ande basi musapite mwina 24 hours nokupasa niyo chepa basi musapite kapita campaign. Iwa amonanga that is victory. That's not victory to him. It's not victory. If he thinks that's a victory, it's not victory. It is actually Zois Manyas. Because people are saying, why is he refusing? I don't even in the end, the conclusion, Kali in Kapanga, Masambu, QED, Yajabra, Gomez, QED. In the end, the conclusion, Jagudi, Alibe Umbodio, Kuragungo Funo Chuka, Ufuna Malikes up Facebook. Ufuna ma comment up Facebook, ufuna chuka. Muntu banda one alibe kiostorani kwa Malawi. It hasn't given me any reason why come 16 September nigalo mbuthi muja nigavura ama yosanga the president. He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. Au piga mandazi au utani au jitaizi now ineyo
mtu wa serious amala serious kunjaku angakavotera mtu fodora waphika mandasi. Do we need a president who azikaphika mandasi usanawo? Basi riyai awawa niwophika mandasi tiwavotera fodora waphika mandasi. Total nonsense. But the point is alibe fundo. Fundo yabena amadalira kuti nizingolero pela msonkhano unaona kuti iwe zipupu nimene iyi yakanika yalipera. In the end ni mtu wabodza. Ongofuna chuka. Iwo ajakhala kwambiri mu entertainment industry. Ndi mmene mja makhala anthu chuka. Umafuna mtu uchuka aziti okuti kuti amachita bwino kwambiri madrama. Okuti amayimba bwino. Zimathandiza bena ubadira lusolako. Ndiyo kwa makauti wa Facebook baja uli likes anthu akukonda anthu akulankhula zimene zibakala. But he forgot this is not about drama. This is not about empty fame. This is about serious matters za president. Zoti muntu amsakiro kala president. So at the end of the day nzove section because you don't know what else, what is he doing. Panoba wangu zi then kuna Jeremiah Mwangulu he said inutu zimene munenanzano zipupu indokena nuchino kwambiri kwenu kwadra tikozokulanso. Now people are saying kapena pakati bafatsa sinaone kapena ndena ponya mpeka sam pakati bafatsa so atawufuza kuti ufatsa kuja awo pa Jeremiah Mwangulu kuti ayingalula to use today's language kuti ayingalula kapena ni ku SCB kupena aphetsaso kuti inuyo tungati muli numboli bwensani iwo kupena ukhoti samangelo ukhoti dia awamwaletsa sanitane. In the end he's being portrayed as a liar, not a serious person that the Malayans should be serious about. But if I were him I would do quickly come up with something. Wauza kuti leyo kuti mundivotere ndisakuza otherwise zimene pakama swano nzoba nechizosathandiza and azapeza mavoti 200,000 pa 16 September ali ndi mali. Chabwino. Amvula mapangapo ndale kwambiri. Mumembekezera kuti awusimina acha react motera atayitanidwa ndi SCP. Yes. Because the poyamba mandi yambire pamene malankhula kasakura. Awusi the second citizen, vice president. Analumbira kuti nditezeza constitution ndi malamulo. Kuthandiza kuti he did not need to act as a whistleblower opanda umboni. Akuziwa kuti ku SCB bwana wake ni Chiromba, akuziwa so chief investigation officer, akuziwa wali yese muno. Akuziwa anthu amene akuta amene FIU, akwaziwa amene ku polisi. Ndesana enele kuti angu kamba nkani ya serious ya Malawi ukaingo ine ya masongano kariba sipe kandi party obabosa akafondane akana kandi umbone ndi kupanga report chiripoti chachitale ine ndikuziwa awa ma document awa act with them and palibe muntu akana wadandaula koma for a person of his age understanding in society angopanga name drop yayo bacha kuti mukatangani kwambiri abantu aboma akuba kwambiri anthu amene under you vote and for me I was not surprised because I realized I proved a few theories about him. One, that he will never be a serious person. The drama element has now ruined his life. To him, everything is drama. He's looking for a headline. Apange chitu chosa nokusoka. Kuti andwena awaone. Because indeed, upezeka kuti vice president ngakale kufuna uoneke modeste. Ukapezeka ukapika simu. Kandi vice president wakakwanda kako. Ungoti pinyiriri. Ukuyenda where they're trying to connect them. Come upanda fundo. In a dramatic way. In a dramatic way. He will remain and he will die as a comedian. Pass. He's not a serious. You cannot take a serious track out of him. Two, I've never heard Usi say something good about somebody. I've interacted with him for the past 20, 30 years. But I've not heard him appreciate. I know it is a trend
of the many of them. Sindichura kuda ngondango ndirako. Koma samata kuyamika chito. Somehow anandima karenzo osayamika. Because na vepo akunda zaburu mwanza mtu wina kuti izi tipange chocho. And then he's somebody who believes in sour graping. Kuipisa chitu chabwino, always looking at the negative side of a good thing. And highlighting that, and then another conclusion I made was he assumes too much. At the slightest moment, he would display his qualifications. I get worried when whether it is George Kasakura or another person who will always remind Malawians about what they have. Because my degree, my master's, PhD is a personal achievement. Personal. It does not impact on anybody. It doesn't. So anybody who thinks in the and personal because wisdom all those that have that chain of number of degrees are in they have got intellect, they have got capability to appreciate that in a part of a learning society. So I'm a Calabria Jafika, and then do vice president. That's how you commandeer a large portfolio of security agents beyond your own entitlement. Most people walk around doing their best to save and he has always been a private citizen. Only 1 year ago, so suddenly he thinks he needs the security that the head of state has. He mourns, cries babies about a lead car. When in effect the vice president, someone can read the car, someone can read policy, you want a siren, you want a it was an oversight by the appointing or by the SPC, and pass. Most are in error. But the vice president, go and check my privileges now. Another security vehicle, but they often no security decoy, you just can't do a president. That's assuming too much. Over ambitious Kuzika Park. Finally, very, very angry. Could he in an Mpaka drop? There was no intent. And he expressed Austin Kutajakwera Kufuna Ausi was a running mate. After all, Ausi decided wrongly to start his own party. If he had any thinking, I can't go take around to our now, but when I UTM Baranisa, I can't go to Jaguera in the Buerat. The bus is Tuesday, umbrella your way. Because in the Mbobamo, commanding the Indian Wanga, Ukuluku, and to Atole, a very Mukea to Zen there. I just got a connector Mayas, put one eye. He's very polite. South from Zambiri, and there the Merenge could leave to make a Mumba and take your turn and then I mean, I'm going to disable on that. So, but he went out of Chakwera by forming his own party and declaring himself a president. And then he wanted, and he picked nomination papers. He should have had a discussion, a candid conversation, the Wana, Mundisanga, Oria, Novandi Mpaka. Menda Mpaka, don't sour grape, Kuribarati, Kumunyoza, MCP, India, Chakwera, Mkwako. Come at the end of the day, I have heard he was being hoodwinked by his brothers, Roman Belto. You're one of us to join the Karekun, who will be part of it. So when he realized or he has learned the bitter way,
kuti anthu andalama kunamiza chifukwa mafuna kuthandiza kugwetsa kwinako, and they will sound as if they want you. The same thing Kabambe has realized, or UTM wrongly assumed that kuti poti anthu akuti joina mavhijiri it means the remorse. Sana zive kuti zawo amangokwerapo masana ngati nkwera ngati hachi kuti tioneka ngati were very sentimental. The other day I said ati bibi amalira kwambiri kuposana mena malira yenake that chaka. You cry more than the believer. Yes. Because you are trying to attract them with a very purpose. Umanto yandozi ni kila UTM, they realize that afuna dijesi nyamagaro. So authority, because they would have used their brand to gain favors, even if they had come to MCP, Mwina Ajakwera is a very sympathetic man. He took the courage. He's not afraid. I mean, if something happened to him or anything else, but he's not afraid. He would have picked him and say, Mwina, I'm just speculating as well. So that's what happened. I was a time going to be. Madam, rule of law has nothing to do with elections. Garimuntu, Warakwa, Orundimbo, and Peter Kapeleka. The time it took you to write your statement, your court, your way of Kanabi, or Kanabera to remember one, Kapeleka, but this is what I know is that would have meant that he is a gentleman. But today he's somebody who is just sowing confusion, believing that he will benefit from the confusion. You can never be a champion of a cause. If he's championing the cause of APM, he will not succeed. If he's trying to champion the cause that has not been defined, he will not succeed. Ukudia mumwemo, ukwela kalamoto yomwe ya boma yo. Ukuna ukunja kukatangale kwambi. I thought the biggest fraud is yourself. You're using resources of the government when you have decided to disengage from government. If I was giving a position, Dakuya, I will leave. Because the study that was a bomber, the good to Kanaso bomber, that's being disingenuous. So whoever he is, he's my friend. But we cannot agree on stupidity. And this bank has into Zabuino. We should know, and these are principles. And my principles, we should try to show those principles by us standing firm about what we believe in and accepting the repercussions that come with those principles. Accepting it. You cannot have it both. Kabwino. Mpaka samba. Nkani ndimene maziko ayalibwa mukwana. Membra bati. Chikhalidwe chiliyonse chimakhala ndi zipatso zake. Mtengo mukadzala umakhala ndi zipatso zake. Mtengo uliwonse chikhalidwenso chili ndi kalala yake. Mukang'ana kumwamba kumuona mnthawi zina kumuoneka white, nthawi zina kumuoneka green. Koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa. Osayankhula. Ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa. Izi ndikunenerachi. Mukaona kuchoka 1994 fika lero. Mera khatukira zinthu zathu. Machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zopanga manifest lerolo. Anthu ena amathongodza kuti lero ndikudziwa amene amapha malubino. Ena adanena kuti koma suri munapita kukafunsa kuti asitele ndije mmata tatafotokoza sangani mwandipetse. Tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka
both infrastructure and the ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhapa kwambiri nkhani yoti mindset change kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisine ndiye kuti china chakachita nongeka zamene timaganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chakachita kunongeka koma chowonongekachi ndi result chimene chidapangitsa kuti ichi chiwonongeke kuti kaganizidwe kakawonongeke anthu samachikamba mukundimvetsa kuwonongeka kwa kaganizidwe ka Malawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti Amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba nkhani ndafotokoza pai ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya economy yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti inu anthu awa ndachampha ulimi nacho pompano timakamba kuti ali Wescom kubera ndalama pompano timakamba kuti kujeku kubera mafuta sikale bale foyezeko lero longo wapeze kuti anthu omwe aja akhoza kuitana sonkhane fe kubera kumakamvetsera. There is something wrong but china chake nditu chimeje mapakisira ntana akulu let's invest in mindset change china chake chinasokonekera nditu nziko mnogo mwandimvetsa kuti munthu akhoza ngodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama kwambiri akuba ndalama kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense. It's a very serious offense. And you just can't stand up and say, kungodzuka basuti, akubanda. Okay, chabwino. Chabwino ni mtazafura kuza kuri muna muzwa jani. Bas, you see as means utamanga kukoti, unori awarina adina nije kushakucha. Ndi ni mafura mundreleze. Ndio wasa ni sasa. Pakati hapo akabamba dabanga interview. Poyamba damba banga press conference. Wanivese? Ife ine kabineti yanga titsaenda pasi. Mumwe. Ine kabineti yanga titsaenda pasi. Kuti tiyapese ndrama zimene tsaononga. Mukumbuka chachi? Panango beta 3 weeks. Ntolankani wina ndipo nichula fane mzanga kuti madziwo. Chabwino. Joab Frank Chakaza anafusa akabambe mari mudzaenda pasi. 3 weeks. Ndimango joga. Mugaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 fika lero. Adabala chikhalidwe chine chake kumalayi kuno. Dr. Michaels ndi chitsanzo chimodzi. Dr. Kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi. Ndi chitsanzo chimodzi. Osati monyoza koma maulemu. Nawo bambo winiko adanena konso pakamera kuti ndikwadziwa amene amapha malubino. Nkhani ya malubino ndi nkhani yopsa kwambiri mdzikomo. People lost their lives. Over 182 lives went. Brutally murdered. But someone could go on a live television and say, ndikwadziwa amene amapha malubino. Osango nyemuka bwanji kupita kwa ACP kufotokoza. Because zimene zozo zidakabweretsa mthunzi wina wake. Zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti koma zona wadafika pambuka zimene. Lamulo kugwira pacha? Lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikasananiswa asadzapangenso kutsogolo. Apezerepo phunziro.
ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndidzibwereza chifukwa yapanga define, it's a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera. Akasakula pano pali nkhani dzana ya landlord ndi tenant. Yes. Munali kuti? Oh, amvula tape munalibe. Amvula pali nkhani pano ya landlord ndi tenant. Izi zimene zikuchitika nzopanga matenant. Mandipeza? Ndi zopanga matenant zimezi. Zoyankhula matenant zonse zitsanzo zonse ndapereka zija. Mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhuzana ndi dziko linolo. Ndi Amalawi anaphunzira m'Malawi muno kuphunzira nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu osanacho ndapereka zitsanzo. Sikuti ndikunyoza ndingopereka zitsanzo nangasi they are public figures. Sikuti ndikuwanyoza ya. Koma these are examples, vivid examples that are in the public domain. Anthu akuzidziwa ndingofuna kuti zithandize kumvetsetsa. Zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene zatipundula motani kaganizidwe kathu. Kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko. Mundipeza kati chifukwa munthu zangati anzako amwalira iwe kuti ukudziwa kukufunsa funso osanena ine ndidzani kumanga mankhani za chuma cha dziko lino. Ndimuzenda pasi mtsogoleri wa dziko okay ndikubulanda muzikafa bwanji nanga uchoka kukafuka kukapita muzikaenda bwanji nanga mukati mupite ku airport muzikaenda bwanji. Mwanipeza kati nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndekuti mmenemo zinthu zoonongeka nzambiri. Dziko lino sekta iliyonse yasokonekera. Sekta iliyonse imene imathira madzi mu chimphika chatamati economy yasokonekeratu. Mukunimvetsa koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko. Kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti tenant ndi ndani, landlord ndi ndani. Simungamve Dr. Chakwera kuyankhula za chibwana ngazizi osateka. Simudakamva kamuza kusekerera zimezi osateka. Chifukwa nchiyani? One of the diseases, matenda amodzi amene mmene tayendetsera zinthu zathu tiona ndina takufika lero atisiyire ife ngati dziko ndikupanga the eroded positive, kuchenjera kwa positive, kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku Burundi akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku Rwanda akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku Tanzania akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku South Africa akabwera mdziko munomo. Mumaona kuti zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo. Izizi m'Malawi aliyense ndi mboni. Nkhani ya Burundi ndikukamba dala chifukwa kuti Burundi wande atipasa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno. Chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apa, execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo. Osati during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi. Sikuti mavuto then definition yoti iweyo walephera ayi. Lucia Saremba ademba nyimba amati ukagwa udzuke udzisasa udzirani uzipitirira. Osati fori kunabwera ng'amba chaka chathachi ndi kuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi. Osati kuti pori kunabwera ku second Friday ndi kuti basi sichoncho. Tiye tidzisase tidzipita kuti tidzipita kutsogolo. Koma kutsogoloko sitipita. Sitilowera kuolondola ngati kaganiziro kakazikhala kamene kakachibwanaka. Chifukwa nchiyani? Zimene zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene amati speech yako ikatuluka pakamapo is no longer yours. Zimene ndikuyankhula ineyo panopazi zimene zikutuluka pakamapo I cannot even claim ownership of that.
It's for the general public. Koma ku general public kuja kumakhala kuliana ma generations agendeka for osachi kuliana ngono apa ena akulu pamwe pathupa amene ifeyo generation yathu adatisire utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasirawa awa adzasirawa ndi anthu akulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kumayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulaso generation yapatsogolo pakero mukupundulaso inayo kutanthauza kuti mavuto ali lolowa kusaganiza bwinoku tikukutenga kumakupanga pass on mukundipesa kani drama imene chakuyenera akasakula ndi tikuitenga kuti it's okay nkhani za dziko kumapanga pass choncho chibwana choncho mdziko mwe tikuyenera chuma chibwereso chimake mafactory tikuyenera kubwereso chimake amalawi akuyenera kumapangana mafactory mega farms aja anthu mpaka nazindikire ayipanga accept a concept imene ichayo chifukwa mvula kunjako ikugoma njomba palibe mwa ife olonse amene akufuna kutsogoleriwa including Dr. Chakwera angatsogolere mvula osatheka koma chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimene zitinasakaza kumalawi kunoko mitengo tinasakaza mvula sikugwaso bwino kodi tingapange bwanji kuti tipezekebe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiye tizilima katatu tiye tiwonjezere ma irrigation schemes tiye tizilima apaseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muchakupangirani ife muja zimenezo ndi njira zoyenerera zoti anthu akwene pa Chingereza amati productive content mudziuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo. That's the true meaning of leadership. And that's the exact meaning of politics. Politics is not kumatu kwanana. Politics sikuna mabodza. Politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwo amene kwatsogolerawe akukumana nawo. Osati kuanamiza kuti ndizapanga chakuti iwo kalwa mboma kumaka phama alubino. Kuanamiza ndizapanga chakuti ndizasintha dziko la Malawi kukhala Singapore iwo kalwa mboma nkumaka ba mafuta nyamatako kumaka ba cement. That's not politics. That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikutenti mangeso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 sakumvetsa kuti izi zikuchitika lolozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosana zike zimachitazi ndi mbwerera nchifaketiri apa pano pali ntolo lenuko kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu pali uchi pali njuchi sikumukwambira chabwino. Mpaka sangu mamaliza zose imene sino maemva bwino sana. Akasakula mumaliza motani nkhani yathu yamba. No ineyo kumazo ngisukumavuta bacha nkonena kuti Kevin wana zambiri leadership serious chani landlord abana reverend shawa chiwili landlord lieutenant chimene tingachite kungutonena kuti ziko lino we need serious people. Yes. Ziko lino si drama group. Si super stage pa drama. So vuraga Malawi timasekera na zimenezi. Timasekera kwambiri amayi konso anena kuti ine mboma muli katangale komosa machula. Kumasekerera mwina ndi mafuna entertainment tazina ziko limatopesa afuna entertainment chabwino. Sulula kunama kapena akunazo koma umboni. Amasekerera Malawi. Tisamasekezo za chibwana. Ziko lili zinthu za serious. Zinthu za serious zimene zikufunika. Za serious izo zambika kuchitika mu 5 years. Imene tumalizeka chitoyi. Yes. Ipitirire. Yes. Dziko lino 5 years zimene lakumana mavuto ambiri. Timachula nthawi zamene timachula kaya matenda, timachula ma cyclones, timachula nzoona. To imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuyisintha imene asinthira achakwera. It's short of a miracle. Yes. It is short of a miracle. Tukira chembekezo Kuti munganene kuti lilongo uja kumusintha umangamisira pamwamba anthu molola iru capital city. It's short of a miracle. And panopa kuti mukabenkhani ya miselo mpati pamene sana ambese wafunikira. Anthu akuneno. Alonera kuti feyo zaka 61 nsewo sina uyaka awuyambo manga kumene ngoseo. M5 lirangwi lirangwi kumakhala demonstrations zimene kuja
kumadzuka maini chiwozi okamba zansewu umene uja ife kuno satopangika nsewu umangokamba ganzokazo zansewu ukupangika nsewu umene uja auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akuteka kumeneko olimba kati umeneko M1 ungochoka Lumbadzi ukafika Kasungu kena konzipa chachani was disaster ambiri amene kwathu kumeneko tinasiye kusaina sobe timazira kwasati sizazira kuponera foni so unali orongeka pano ukafika mpaka kuti kukaronda akonena kuti tiumangeso so ukabona zunga zimene zibona kuti something is happening in this country. Yes, rutsina but something is happening in this country. Landlord, do we have to throw that away because tina tikutsina ayi sabanyoneza marayi even iwo ngati president wa dziko zochita zawo is presidential. It's presidential. Munthu wamtendere, munthu osapupuluma, munthu osati akafika pa msonkhano umaopseza Malawi kapena umaopseza anthu ena inu nzakupanganisa kuti ayi akunena kuti dziko lino latose musapange dziko lino latose tikhale mwamtendere tisapange zinthu zotononge dziko lino. That's the kind of president that we want. Amalawi, are you sure next 5 years kubwere wina tizambe zomwe zamaphokoso zamachani zoopsezana kumatemana wochana president amene mambitsa nikunyanyani I'll follow on you like a ton of bricks. Now when you see your president and he's speaking on TV, he's speaking on NBC, that's why dziko silingaende kaya chituko cha midzi ulimi CDF ulimi CDF agriculture tourism tukutamanga mining waipatsa base you know it can take off malamulo aikidwa infrastructure aikidwa mining authority charge zikuteka is saying mdziko muno tini ndalama ngoti ndalamazo sizili ndifo shota chabe pakali pano fontuba mulibe sefana loboka koma ndalama kunja kuziliko. I wish you Malawians should replace this because tina to wow silukana opeza kutazina udzuka osampeza fuel udzuka kaya forex kavuta sitikukana iyi koma the only way to get those things is these foundations that I because somebody is going to start all over but so ajasintha umanga misa ustimanga amanga madzi kusalima sitengo pele nokulilongwe amanga zezi nuje mseu basulekeza pomwe zolekele pomwe kusalima kadu sifos tibango kangana dziko tisabange madzi etibange ena kukhoti pakana dzimilandu tisabange madzi zadula kwambisa chachi why tibafuna foreign company. But American said American business in South Africa as a company that can do it, and they are doing it. One of everybody saying, "Oh, kumasivo kados yamene zuyenda and zibila kupanga zoopsha kwambiri." You see, somebody has come and said, "Let's do this." They would that ujoku sali mpaka follow all that bad kakulimvera kakulidoku kakulichadi madzi ukakomene kuti khani yakolera raiwa we want to stop that. Ena tingongoti anifi nawo aloweraso even kwa agriculture yako tenzimanga irrigation pano babenza kuti ibere ikhala banki yothandizira Malawi ingongole kachiongoza chakake kovererako. We want to throw that away. I don't think we should. To me, I'm saying zachibwana zausi dziko lilo lili ufulu omuntu ukuzobanga zibwana ngari ufuna. I know even in England, I'm going to go to there's a square where you can go and look at the square. Pick at the square. Go London. You already go up the Queen Chango. Queen Kasuma Chula, King, or Prime Minister. Prime Minister, you Sakupanga, Umaronedo. And the people say, I was saying, I could they still go with serious people. Neo Longora, the full hour Longora. If it is Zabanga, Chula, Mungo Longoza, come to full hour. But at the end of the day, and Hajojo, Sabaso Sobonevi. This is so easy. This is so easy. This is so we are going to Ibas. I, the bike is very common. Ena, Sanka Wanite, Agaramba, Afuna Biribi.
abwerebe kuti makobiri azitaso ku account. You remember apita mtalinga 145 million 145 into personal account. President amatero. What if nangazimesi nazidziwa? President amatero. President sapanga yocho. President saka ni account achocho. And account ya president simazora president account timazori awanda president. Timazora kamuzalira account zikoti kuti kamuzalira account kutiko ukaizwe zachibwana. Afuna abwerereso. Account azindaba zizalwa koso account ya president. Ndrama zoti munthu yonso akuimbidwa milandu ya corruption. Kubaika ndrama mu account ya president. Very shameful. They want to come back. Afuna bwereso azagule magambo ena 84. Parazanga double. Nanena so I think pa chiwiri. Kuti patozafika 200. Magambo munthu makama magambo 200. Unless you are running a car hire. Ndia kama ono ra munthu uyu wakatenga ndrama mu banki waambisa kala haya au anthu. Koma munthu basi wagoni machani wagoni kama chani 100 pa 84. Munomonza. And muntu huyo ni bodyguard wa president. How? Salary 400,000 according to Nchacha. Kama ndio bajika kuma Nchacha ndo Nchacha. Kuti bodyguard wa president magamo ndo 40 ziteka banchi. Pamene pali muntu sibakho muntu. Sama ziwa Nchacha kuti it's not 40 actually. It's a over double of that 84. Now you want those people to come back. Abina mtalinga tu akunena kuti mwakhaula ndiye basi mwaja lero ndiye ndibwerereso ine ndifuna ndibwerereso. Afuna bwerereso aruza sinthasi zunzake zilanga sindapita mtalinga. Munthu alibe nkoro ni modzi omwe. Akapanga kasonkhano kamodzi ndiye kuti 7 days awa tsina kaya kuti mali tinya utoa salamadzi ndinovala kupira sukulu basa mokalibira mayako so mafe kusemenya pira uza ndirazi madzi mokutoa bayako umakutoa amakhala awatoa uyose kera wazamanga soka na sura kiri ale munthu alibe mphamvu is supposed to rest. They are forcing him pakoona akakuti amakuchiro panga surround asaone anthu kuti bwina bwina anasimbira nagwa upanga surround zosa zachibwana za tenant yamakamba reference charges zofuna jabe tenant osakhani solid foundation for this country. Amalawi tatani tikunena kuti zachibwana ngati amayi wausi ali ndufulu okamba unena zimene afuna nena ndufulu wawo olankhula utseka munga tukulankhula ndinzika many one prefer ndufulu wathu iwo ndufulu wawo koma when it comes to serious business of sending someone to state house, yes, kapena keeping someone to state house like you want to do ndiye awo ndofuna go wadaya. Don't bother even giving him a vote. Nkuma unonga vote moment wa vote mpasa president amenye 50+1 zibirire sisa chibwana ena waso angofuna azapange azathandiza azawo akatenga phafuzo basa zapasanzawo azagale ajenyansa public enemy number 1 mai madando madam Tipex abwereso next time suza Tipex azapanga zira kubomako kuli anomani chisale kuli enadani kito agangada akamati amenaja azasintha economy angasintha economy agangada mura mara kuti we should believe kuti Peter Drake can come back and change the economy and make our fortunes better as a business forex angapangisa zagangada azangotenga yo ukhala yawo forex yo umagwisa chino business yawo to save kuti mana uzangopangira ukautenga because that's who they are. They're business people. I mean, not different crew if you those are you that have started telling. Let's not throw away this foundation. It's a beautiful foundation that President Nasser has made. Let's not throw it away. For what is the good thing, so Malawi, if we make a mistake, it is not because it's because if you mamitu. I don't think I'm married for mamitu. I'm not saying for mamitu. We have always risen up and do the right thing, and I'm sure we're going to do the right thing. We need to see a bomb. Yes, on the rope. Cosa na vili wa pangoro kwa vili lero. Ndizoona sokoro eri ofuna kumali wona kwero. Tiri andamena kufuna president ena yake comedian basi. Ma comedian basi.
aiwala kuti president is serious business. Very serious business. Ndi ukolo, you are a parent to every Malawian. Kandi we professor, kandi we muntu wamba, kandi we mfumu, president ni muntu wankulu kwambiri. Ena ukala muntu odeka mtima kwambiri. Ngati mene achapera. Udeka mtima. Sufunika president omenya matable. Amene amana nkula okaulani na umusoro wakaula ndani. Umusungala mkulezi kwa Malawi. Amena ukabeba chito. Kwa ngati weyo kupeleka kena kaji kwa watu. So zima funika antu. Amene akanena chindo kusandauza chimene anena. Osari kuti kukatangare mbomamo. Osachula antu wake. Name and shame. Malawi teziwe. Ngaruni mpavu unena. Koma susanena zimene iweso kudia zomwe zijaza mbomamo. Zimene antu kauza ja samadya nawo. Samadya benefits yake. So ine pempo kwa Malawi ndona kuti ndibwino kumazindikira kumaziwa anthu amene andizowayenereza kuti akhale pa mpando wa president or mpando wa MP or mpando wa kasala. Anthu ozowayenereza zinthu properly trained, properly experienced, odeka mtima, orikonda tiziko ndi mtima wonse. Osati kuti matizapange zinthu zakhala bwinobwino. Tikuziwa APM akufuna kwambiri president chikwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita ora anthu amene amadyerera anazisiya mwamba malere. Komanso anthu amene akuatatiza ayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazukamo mmenemo. So afuna kuti APM aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire. Because you cannot go to a contest. You are carrying the likes of Nomanchisara as a front line representative. Muntu yari ni mbili zake. Meando to. Ya kutu wabera Malawi. You can't. You cannot be carrying wendo amukitu. Amene arindi magazi manja manapa nyamata 20 ya akumpoto. Tithokoza Mpeka Sambo kuti munabwera program imeneyi amvula maso akasangoma. Tathokoza kuti mmatitsatira program imeneyi yatimvetse. Dzina langa Blessings Chileuka makoma nonse. Subscribe to Mpungwe-Pungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all.